Okay. Hello, everyone. I have not so much more to say after you. No, okay. If you want to hear more. Всем здравствуйте. Наверное, не буду говорить каких-то вступительных слов, потому что Андрей, скорее всего, все уже сказал. So I have good news and bad news actually for you today. I'm sorry. Вообще хочу извиниться, потому что у меня сегодня две новости. Традиционно одна хорошая, другая плохая. I'm usual to say I'm a positive dreamer. That's the good side. You will see after. Хорошая новость в том, что я сам по себе человек позитивный мечтатель. I think that Andrei has probably introduced me. So I'm the managing partner of Jet Class Group Blockchain Bank. We are mainly working for blockchain and cryptocurrencies at a macroeconomical level. Андрей уже меня представил, но я представлюсь еще раз. Я председатель и управляющий директор Jet Class Group блокчейн банка, и мы работаем в сфере блокчейна и технологий на макроуровне. So I told you I'm a positive dreamer, but I have to say that our society has become global. I don't know if it's good or bad. I think there are both sides of it, but at least it has pervert effects. Как я уже сказал, я позитивный мечтатель, но тем не менее, поскольку сейчас наше общество, оно глобализуется и становится мировым, это помимо позитивных тенденций несет также в себе и какие-то негативные эффекты. So I mean, we are facing global challenges. То есть, как я сказал, мы сейчас стоим перед лицом глобальных перемен. All the signals are unfortunately in the red, and governments have no buffer anymore to face it. И поскольку сейчас уже эти эффекты, они настолько выросли, что они и стали настолько явными, что государству уже не хватает мощи, чтобы их сдержать. Practically, we are going to face a major financial crisis in 2020, but not only. Во-первых, в 2020 году ожидается мировой финансовый кризис, но это еще не все. Not only, we will face a financial crisis, an economical crisis, a social crisis, but not only. И кризис будет не только финансовым, не только экономическим, но и социальным. И даже это еще не все. Not only because we are also going to face the effects of the climate change, and this will be very costly. Следует добавить еще и глобальные мировые климатические проблемы, которые повлияют не только на все человечество, но и на всю мировую экономику. И даже это еще не все. Artificial intelligence is a wonderful thing, but it will also affect dramatically the employment. Также следует сказать, что искусственный интеллект, который сейчас набирает обороты, помимо своих позитивных тенденций, принесет еще негативное влияние на рабочие места. But still, I'm a dreamer. Но и тем не менее, я все же остаюсь мечтателем. Indeed, artificial intelligence will make our life easier and create new jobs also. Поскольку тот же искусственный интеллект, он во многом облегчит нашу жизнь, и мы сможем создать новые рабочие места. Regarding the climate change, clean, unlimited, cheap energy sources are existing, like the thorium, if you have heard about it, if only the governments were wanting to have it. И помимо того, что сейчас существует очень много технологий, направленных на чистую энергию, скажем так, и экологическое производство, также существует элемент такой, как торий, если вы когда-нибудь слышали про него, и который также может повлиять на мировую энергетическую систему, если только страны захотят его принять. We can discuss more about the thorium if you have interested in it. Let's say that there is some relationship with blockchain, but we can discuss that later if you are interested. Anyway.
А потом позже, если вам интересно узнать больше информации про Тори, мы с вами можем поговорить, вы можете задать вопросы, поскольку он также имеет связь с блокчейном. As the result of the crisis of 2008, technology called blockchain has brought safety, reliability and transparency like never before. That's positive. Еще одна позитивная составляющая в том, что в конце 2008 года в мире появилась технология блокчейн, которая является надежной, прозрачной и настолько прозрачной, как никакая другая система в мире раньше. И самой основной ее целью является ее свойством является децентрализация. Not to say decentralization, of course, you all know what I'm speaking about. Да, и как бы децентрализация, это, конечно же, вы все знаете, про что мы сейчас говорим. Cryptocurrencies have brought independency to people and banking access to more people, notably in undeveloped countries. Криптовалюты принесли, скажем так, независимость людям и доступ к банкам даже тем, кто раньше его не имел. Then incredible guys like you all are shaping the world of tomorrow, where powerful decision makers have failed for decades. That's really something. И самое главное то, что такие невероятные люди, как вы и мы, создаем новое будущее и новую мощную систему, которую не смогли создать государства до этого. So people like you have brought really something new in history, and still the people, those decision makers, want to rule it. I agree that there is a need for rules, of course, but there is a need for a lot of creativity and flexibility. You are there for that, I think. То есть такие профессионалы и замечательные люди, как вы, создали новую систему, что-то мощное и интересное и влиятельное, но государство по-прежнему пока что не в полной мере хочет это впускать на мировую арену. Progress is usually beyond the rules, but within a fundamental value that is humility and I would add respect. Прогресс, конечно, всегда стоит немножко за рамками каких-то правил, но всегда остаются в цене гуманность и уважение к другим людям. So guys, actually I'm there on the podium, but maybe you should be, because you are the actors of history today. И несмотря на то, что сегодня на сцене я считаю, что на этой сцене должны быть вы, поскольку именно вы создаете будущее. So keep humility, especially keep creativity, keep positive energy, and keep building. Поэтому сохраняйте гуманность, сохраняйте креативность, сохраняйте свою энергию и продолжайте творить. I would say something that is, in my opinion, very important. Keep holistic. I mean, you need to keep a global thinking about what you are doing. You are doing a process that is maybe specialized, but you are actually acting in a global process, so you have an interaction at your level or globally on the society. И самое главное, что я бы хотела отметить, это то, что сохраняйте способность мыслить всеобъемлюще. То есть, несмотря на то, что вы производите что-то в очень, скажем так, узкой сфере, да, все равно наблюдайте за тем, что происходит вокруг, чтобы это можно было потом интегрировать в том числе и в свою деятельность. Did I say all that? No, I'm joking. Yeah, then don't forget anyway that if we speak global, holistic, in my opinion at least, cryptocurrencies might be affected by the crisis. И несмотря на все то, что я сказала, все равно я считаю, что криптовалюты могут быть подвержены кризису. The markets need to have trust in the economy, so when there is no trust, it will affect cryptocurrencies. Поскольку этот рынок, как и любой другой рынок, он должен быть поддерживаемым экономикой. И если он не поддерживается, то за ним, конечно, может последовать кризис. So I'm more specifically working at the Jet Class Group Blockchain Bank
to provide with safe values. I will not really enter details, but for example, gold. Gold is a safe value. You have to think how you can make a bridge possibly to that. And also you have to use safe tools like what UTON is providing, for example, cold wallets, secure what you have, secure especially what your clients may have. Поэтому я работаю, скажем так, в нашем банке не только для того, чтобы поддерживаться, скажем так, одной какой-то узкой траектории, но и для того, чтобы решить такие вопросы и проблемы, как, допустим, стабильные валюты, да, мы имеем в виду золото, либо стабильные и безопасные гаджеты, такие как, например, холодный кошелек UTON. There are also super safe tools. Let's say a cold wallet is something. There are specific cold wallets with very high level of security. I mean, you are professionals, or you will be, so it's important really to secure all what you are doing. So it means, for example, we are working with tools like digital bank, where there is just no private key that is kept inside any device. We can discuss it if you are interested in. You have also, for example, like UTON 2, you have several levels of signatures. So it means that you can work with transactions where you can share different private keys, and one transaction is going through several private keys. It sounds like, okay, it might be more expensive, but I mean, when you are losing your cryptocurrencies, that is really dramatic. И также есть намного гораздо более безопасные механизмы для того, чтобы содержать всю информацию и все транзакции в порядке, да. То есть бывают механизмы, которые позволяют генерировать приватные ключи и позволяют также совершать несколько уровней подписей. И бывают, да, много других разных технологий. Если вы хотите, можете потом это обсудить отдельно с господином Терри. So if you are there today, we can make a better, fair society. I think it's something really important because you have to consider in what surroundings, in what society you are evolving. And again, I'm a dreamer, but I think that today there are different aspects. Some of them are blockchain and cryptocurrencies. The blockchain at least can affect many aspects of the society and make it so much better. I'm thinking about elections, for example. I'm thinking about allowing, let's say, undeveloped countries to enter the banking system to create companies. This is not a competition for us because it's opening our markets to them, and they are able to come and to interact with us. So it's really an aspect that needs to be taken into account. Поэтому, если вы сейчас согласны, если вы сейчас здесь сегодня здесь, мы с вами можем создать новое будущее. Поэтому, если я мечтатель, то я не один. И давайте никогда не будем переставать мечтать. Потому что сейчас как раз то время, когда можно создавать что-то новое в этом мире. То есть та же блокчейн-технология, она может повлиять в том числе на выборы, на процесс выборов, который будет более честным. Можно внедрить эту технологию в компании, в банки и так далее. So if I'm a dreamer, I'm not the only one, otherwise I think you shouldn't be here. You are dreamers also, I guess. And if you are stopping to dream, you are already dead. So I like your creativity, and if there are people who want to discuss ideas about to make the society better, what is really my concern, through blockchain, cryptocurrencies, but not only, let's say, as I spoke about clean energies also, we can really make a very good society for the future, not only for ourselves, but especially for the next generations. Поэтому я надеюсь, что вы тоже мечтатели, и мы с вами вместе можем создать что-то новое и интересное. Если у вас будут какие-то вопросы касаемо тех тематик, которые я сегодня озвучил, это и блокчейн, и экологические ресурсы и так далее, пожалуйста, задавайте, можем с вами это обсудить. Спасибо.
Thank you very much. Are there any questions? Да, есть ли какие-нибудь вопросы, может быть? Yes. So the question is about the regulation rules of cryptocurrency in Europe. So what kind of rules there are, what kind of restrictions there are, and how quickly people can, for instance, do the transactions? Yeah. It's something complex. I have to say I'm a little bit activist on that point of view. I'm disturbing some people, I have to say, but the fact is that you know, the banks are not so happy with cryptocurrencies, so they are coming with digital currencies. I mean, they are fooling a little bit people. They are making the things very difficult. It's amazing how to see how. Am I too fast now? Okay. It's amazing to see how guys like you have created things like blockchain, cryptocurrencies. I mean, the things are there, but the people, as I said, the decision makers of yesterday who have led us in a financial crisis, and soon one more, they are still the one to say, but we want to hold the things. So this is making me very angry, and I think that we really need to listen to people like you to make the things easier. And to answer your question, the things are still pretty difficult in Europe. It's like, yes, we are working on it, we will come with the regulations, and they are still not really there. And they are making our job so much more difficult, I mean mine, but yours also, so much more difficult where it could be so easy. Then I do agree that there is a need for regulations, of course. I'm just feeling angry that the things are not in good progress. We should have those regulations for a long time. They are on the point to come now, let's say in the next months, next year. But it's still pretty difficult to work with cryptocurrencies. Нужен ли вам перевод? Кратенький, скажем так. Ну, если кратко, то, о чем сказал сейчас господин Терри, это то, что даже несмотря на то, что блокчейн-технологии сейчас прогрессивны, тем не менее в банках все же есть проблемы в работах с криптовалютой, поскольку еще не до конца банки принимают именно эту технологию. Вот, поэтому, и это, говорит, мне очень не нравится, но мы сейчас работаем над этим, чтобы, скажем так, облегчить жизнь, в том числе и нам самим, жителям Европы, да. По поводу? I can't answer that question. Sorry, I can't answer that question. Let's see, it's not really in my focus. I'm not the specialist to answer you. Это немножко не моя сфера деятельности, поэтому я сейчас не могу ответить на этот вопрос. It's pretty complex because indeed there are so different interactions between companies, between governments, between banks, that it's making again the things very difficult. And I wouldn't like to say the things are going like that they should be like that, and so on. I'm more working globally, or for the moment very specifically on one goal solution. If I may say, if someone is asking my advice, what I believe, my advice is, as I said, I think that the cryptocurrencies will be affected by the crisis. So in my opinion, the only safe asset is gold. Not to say a cryptocurrency backed by gold, physical gold, I mean. Gold is always a secure asset, and it will not be affected by the crisis. Easy to say, but you will see that there are some tools on the market.
they are not so good so far. We are working on a product that is coming on the market at the beginning of next year, and I do hope that we can propose that tool for people. My advice should be to shift assets, at least from fiat currencies, maybe to cryptocurrencies, but I have said they will be affected. My advice is to shift to gold cryptocurrency backed by physical gold. So this is what I'm working on. Let's say I'm not so much involved in other things. То есть, опять же, если кратенько, то конкретно на ваш вопрос я не могу ответить, потому что это немножко не моя сфера экспертизы. Но то, что бы мне самому хотелось видеть, скажем так, в более широком формате, это криптовалюта, которая бы поддерживалась золотом. То есть это золото — физическая валюта, которую можно измерить. И я действительно верю, что именно такой формат, криптовалюта, поддерживаемая золотом, она имеет так место быть и имеет будущее. And I would even advise when we have this product on the market, other people can come with it. Let's say I'm working on one solution at least, and there we are really advising companies and privates to shift to gold crypto. И я сам как раз работаю над таким проектом, и мы действительно хотим советовать компаниям переходить именно на криптовалюты с вот такой золотой поддержкой, скажем так. I'm just afraid on how much people will lose when this crisis will arise. It's a major crisis that we are expecting, and I'm really afraid also on the social consequences. Потому что я действительно опасаюсь того эффекта, который может привнести с собой финансовый кризис, и не только эффекта, но и его последствий. И поэтому вот сейчас мы занимаемся тем, чем занимаемся. Может быть, еще какие-то вопросы? Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, вот кроме финансовой сферы, как вы видите применение блокчейна для бизнеса? Спасибо. Hello, thank you. I would like to ask a question about how can you see the future for the blockchain except for financial sphere? I have a very good example. It's the thorium energy. Thorium, I will not go into very deep details, but thorium is actually a mineral that can be found all over the world, almost in each country. You can find it at 1-3 meters deep, so it's very easy to dig, to gather this product. So it's cheap, actually. The only problem we could have with it is that it's requesting a nuclear reaction. But it's not actually dangerous because the nuclear reaction is producing heat in one tank, and this heat is, of course, making a turbine working. Yeah, it's okay. То есть, да, конечно, у меня есть пример на эту тему, и замечательным примером этому является такой элемент, как торий. Торий — это минерал, который может производить энергию. Он располагается в недрах Земли на глубине приблизительно 1-3 метров. И он, единственная, скажем так, не проблема с одной стороны в нем в том, что он может производить ядерную энергию в том числе. If there was any problem, actually, there is a need to use electricity to freeze a pipe. There are 2 tanks linked by a pipe. In the pipe is a liquid because it's not, I will not enter details. So this pipe is freezed by electricity. If there was any problem, like in Fukushima, let's say there is no electricity anymore, what happens? We can't freeze anymore the pipe. The liquid in the upper tank is leaving the tank by the pipe and going in another tank, and the reaction is stopped. И несмотря на то, что у этого элемента у него есть возможность производить ядерную энергетику, да, в чем его положительная черта? В том, что если
скажем так, энергия производится в одном танке, и потом через трубу, если вдруг будет какая-то проблема, и отключается электричество, то вся вот эта жидкость, она просто переходит, она замораживается в таком состоянии, в котором была, и максимум может пройти до нижнего танкера. То есть эта электроэнергетика, она не выходит за пределы энергоблоков этих, и таким образом спасает окружающую среду. То есть такой ситуации, как на Фукусиме, с ториум не произошло бы. If the liquid was leaking outside of the tank, it's solidifying immediately, in 1 second. То есть и даже если допустить такую ситуацию, что жидкость вышла бы за пределы этого танкера, то она мгновенно бы замерзла, скажем так, и не продолжила бы свое движение, то есть не распространялась бы далеко за пределы танкера. Oh, my turn. So that's for the technical part. The good thing is that with a ball like this, 3 centimeters diameter, you have enough energy for your whole life, one person, let's say, a whole life, for a vehicle, to heat your house, whatever. И самое интересное, что шарик этого тория в диаметре 3 сантиметра может помочь вам в поддержке электроэнергии на всю вашу жизнь. То есть это и имеется в виду и автомобили, и, например, отопление домов и так далее. То есть такое маленькое вещество поддержит энергию вам на всю жизнь. So now I'm coming to the point to answer your question. What is the relationship with blockchain? Is that there is an initiative to record, to register all the resources of thorium worldwide on the blockchain, so that we know very exactly where this mineral is coming from, where is it going, even if the reactions are not dangerous. It's on the blockchain. И сейчас, чтобы уже действительно ответить на ваш вопрос, скажу, что сейчас существует инициатива о том, чтобы записать все исторические, скажем так, акции ториума в блокчейн-систему, чтобы можно было понять, где он, какие у него реакции на различные вещи. В принципе, все вот реакции транзакций записать в одну систему, чтобы ее, скажем так, обобщить в одном месте. China is the leading country about thorium. France has 200 years of thorium as a reserve. And go on. Китай сейчас является лидером в сфере тория, и Франция сейчас в том числе также уже 200 лет занимается именно этими разработками. And actually we have enough minerals to have energy, clean energy for up to 300,000 years. И на самом деле у нас действительно сейчас хватает ресурсов для того, чтобы поддерживать энергию на 300 миллионов лет. So that's one application, but of course blockchain can really affect the whole society, and we have more controls. I will not say that it's 100%. Of course, there is still a part of anonymity, but I think we want to preserve also our privacy. Поправочка к предыдущему на 300 тысяч лет. Да, и хотел бы сказать еще, что, конечно, сейчас существуют различные разработки, и какую-то часть я не могу рассказать открыто, вот, но, тем не менее, ведутся активные работы в этой сфере, я надеюсь, что они продолжатся. That's it. Все? Скажите, пожалуйста, то есть вот на сегодня, за 10 лет от момента рождения биткоина, блокчейн — это малыш, это подросток, это уже взрослый человек, который перешел надолго и навсегда. Спасибо. Thank you, and I have one more question. From your point of view, how do you see the Bitcoin? Whether it is a child, a toddler, like a child, 5-year child, 10-year, or the teenager, or the adult person? How do you see the Bitcoin itself? I think blockchain, sorry, yeah, blockchain. Blockchain, not Bitcoin. Blockchain. Yes, sorry. Well, I think that of course we are going to further generations of blockchain.
but it's going in the right direction, clearly. So I think we will see so many more applications relying on blockchain, and there are indeed people working on a very developed generation of blockchain. So that way, I want to believe that we are going really to a system that is evolving so fast that I have to say I will be very bad. I have not only friends, but I think that the banks have to understand that the times have changed. The governments have to understand that the times have changed. Big trust companies have to understand that the times have changed. And there is a time maybe for more creativity, more startup companies, what you are all working on actually. So I'm very pleased to see the efforts that are developed over here, and we really need it. Что я хотела бы сказать, то, что сейчас я считаю, что блокчейн — это уже развитая система, развитая технология, и сейчас я думаю, что уже все должны понять, что и страны должны поменять, правительства должны поменять свое отношение, скажем так, к ней, и компании, и другие структуры крупные, потому что за этой системой будущее, и она, конечно же, будет развиваться дальше, во что я верю. Thank you. You are right. Keep calm and code on. Yes. There are so many platforms for blockchain right now, but in future I think it will be 2 or 3 platforms. On which should we focus right now? On which platforms? Hyperledger, Ethereum, maybe others. You mean regarding blockchain? Yes. Technology? Well, as I said, I think that it might be interesting that you keep always, when you are developing projects, you keep what I call holistic, you keep an eye on the global things. What are you bringing actually, not just as a product, but in the society? You have actually, when you are creating a product, or let's say even if it was an application or whatever, you are having an interaction directly almost worldwide today. So it's important to know try to figure out what is needed, what can be your contribution, and also maybe how it can be used or misused. Я бы ответила на ваш вопрос так, что при тех же разработках я бы смотрела, наверное, глобально на вещи, то есть какую пользу может принести тот или иной проект миру, какие сферы он может усовершенствовать и кому он может помочь, скажем так. То есть я бы смотрела на вещи более глобально. Это если вот кратко ответить на ваш вопрос. Then I will be more specific to answer your question. As I have said, I think that today we will face a terrible crisis that will affect many people worldwide, and it's maybe interesting to see how we can make it better so that these things are not happening. As I have said, I do believe that it's not only about gold, it's of course about other minerals also, like silver. There are other ideas, so it might be good for you to think, okay, what contribution can you make, maybe in some specific applications related to gold, crypto, security, and so on. Maybe indeed, because I really advise people to use cold wallets or any kind of security solution. So I think that to work on applications helping to shift from fiat currencies to cryptocurrencies, not to say to have something in the back of cryptocurrencies, something physical, in my opinion, is really good. То есть я считаю, что было бы хорошо, в принципе, сейчас переходить к твердым валютам, к золоту, к серебру, поэтому, наверное, было бы хорошо использовать в приложениях, чтобы приложения, они помогали переходить от фиатных денег именно к этим валютам, к золоту и к серебру, поскольку это может послужить хорошей службой в будущее, в которое вот я верю, в эти идеи. And in any case, any of you having ideas
going in that direction, they can contact us, and we can see what we can do with you. И если вдруг у вас есть какие-то идеи в этом направлении, вы можете с нами связаться, и мы можем это дальше обсудить. Yes. Again, about the gold and the cryptocurrencies and blockchain theory, what do you think about the art? Could it be like the asset-based tokens like gold? Because, for example, what will be with Google and with Facebook in 100 years, nobody knows. But Mona Lisa, 300 years ago, it was Mona Lisa, and I think 300 years after, it still will be Mona Lisa, and French government will never sell the Mona Lisa. And what do you think about that situation with Belarus? Because it's famous because of Malevich and Chagall, as you know. And Malevich has invented the black square, some kind of a new virtual reality. That cryptocurrency was invented. And what do you think about this situation? Like, could it be the project? Are you probably like the investor to startups? You will be interested in to make the platform to let the people all around the world to invest to the art. Because you see the art that's only growing, and before 100 years before, when the black square was painted, nobody understood it. But right now it's 100 millions the cost. And like what do you think about this? Could art be like the gold, and you personally and your bank could be like the investor to that history, to that historical moment of 220. So if I understand well, you are transposing gold through art. So for example, you have a famous painting and you are evaluating this as a crypto, right? No? Direct. Like people open the cryptocurrency wallet and buy the share, share of Apple. It could be buy the share of Malevich, and through the cryptocurrency wallet to make it fast, like in one click. Yeah. In any case, any solution that is easy, convenient, is good. People don't need to have solutions where it's so complicated that they are trying, it's not working, they are leaving. But I like, if I have well understood, I like the idea about art, because indeed it's a brilliant idea. If you have artworks, you can evaluate them through cryptocurrency, and this is a serious asset indeed, because the crypto is backed by something physical. That's really brilliant. And what do you think, like the bank, just to put this product to the customers? Well, you speak about banks. I don't believe in banks. So I think that, I'm usual to say nowadays with blockchain, with cryptocurrencies, with devices like that, you are your own bank. Do we need the banks anymore? They have put us in the crisis several times. Do we need them still? It's much cheaper, it's much faster. I'm just surprised how the banks are still asking so much money just for us to give them our own money. And I mean, it's taking a lot of time when you are buying cryptocurrencies or paying by cryptocurrencies. I mean, it's so fast. So do we need the banks? That is my question, at least. И если кратенько, чтобы перевести, господин Тьерри, да, ему понравилась идея ваша с поддержкой, скажем так, поддержкой криптовалюты в виде искусства, в виде произведения искусства. И это на самом деле очень такая оригинальная и интересная идея. И также по поводу банков, ваш вопрос, господин Тьерри говорит, я сам особо не верю в банки, поскольку они требуют в обычные традиционные банки, поскольку они требуют от нас очень многого, мир сейчас идет вперед большими шагами, но система их меняется не очень гибко, скажем так. И вот, если кратко, то идея в этом. And with UTON, for example, the banks, I don't know in this area, but in Europe,
most of the banks are closing their ATMs, they are closing many agencies, and indeed people can go by the internet or through an app. And with UTON, actually, we are on the point to come with almost 6,000 crypto ATMs in Europe next year. So we are giving back the power to people to say, okay, I have cash money anyway, I want to do something with it. And I don't want that they are telling me, but no, you can't come with your cash. In Sweden, I'm coming from Sweden. In Sweden, it's like that. You have cash, you want to go to the bank. They say, no, we don't want your cash, we don't take cash. What are you doing with it? Then, of course, it's a problem for, let's say, a few years. I guess at 10 years, there will be probably no cash anymore, at least in our countries. И опять же по поводу банков, многие банки сейчас, они закрывают либо свои представительства какие-то, либо сокращают количество ATM, и поэтому я верю в то, что в будущем, в принципе, нам не нужен будет кэш как деньги, поскольку сейчас технологии идут далеко вперед, и у нас также есть проект по поводу постановки своих банкоматов в следующем году, и мы вот на основании и мы верим, что такие идеи, они создают будущее. So you have probably understood my idea is that we are really reshaping the society now. We are in a key moment in history, and we need your creativity. We need all of us, and I think that we are there to make the things so much easier in a better way, suiting people. I mean, by people I really mean people. То есть, что мы делаем сейчас? Мы переформируем будущее и надеемся, что с помощью людей, с помощью всех вас, в том числе, мы сможем создать что-то новое, интересное, продвинутое в технологическом плане. Добрый день. Меня зовут Яков. Скажите, пожалуйста, как руководитель банка, вы, думаю, не можете, скажем так, лучше знаете финансы и банковскую систему, чем все мы. Значит, что знаю я? Что как минимум за последние 100 лет банковская система работала на кредитной основе. То есть деньги создавались через кредит. Но эта система себя изжила. И мы, конечно же, на пороге глобальных мировых изменений. С другой стороны, биткоин, его называют криптовалюта, но по факту она не ввиду того, что не выполняет всех функций денег, и не может. То есть это не криптовалюта, это криптотовар или цифровой товар, по сути. И, соответственно, биткоин не может выполнять функцию денег в системе. Судя по вашей видению, позиции, вы видите за криптовалютами будущее. А вот в каком формате, как это будет реализовано, какое будущее финансов вы видите? Как денег, как оно будет реализовано? Как существовать? So the question is, you as the financial specialist, you can tell that you know the financial system well enough, right? So you can say that, like previously, all this financial system was based on the credit basis. So there were a lot of credits, and then all the system was operating based on that. But this kind of system is already old. So, and you, as a believer of the blockchain technology, right? How do you see the future of the financial system if this blockchain idea will work? So, how this blockchain will fit in this kind of system? Well, in my opinion, when I was in the business school a very long time ago, we were already wondering, should the states have a public debt so that they are actually financing companies and the employment? I'll let you translate. Да, до того, как, скажем так, в своей молодости я работал в банковской системе,
И мы также просматривали, скажем так, возможности того, как банки смогут кредитовать и обеспечивать, скажем так, общество. The answer was in that moment very shyly, yes, we have to finance a public debt. It's good for the economy, good for the employment. И ответом было то, что да, мы должны, скажем так, финансировать какие-то государственные долги, финансировать проекты, чтобы обеспечить рабочие места. I think it's totally insane, and we can state today that it was really wrong. It's totally insane. И я бы сказала, что это на самом деле сумасшедшая система, поскольку, да, то есть это сумасшедшая система, и я действительно вот так вот считаю. We see the results today. И результат этой системы мы видим сейчас. Then you are speaking about the banks. Indeed, it's crazy because we are giving them our money, and they are creating more money with it. But actually, they are just typing. They are just creating digital money that is backed by nothing. И на самом деле то, что мы можем видеть сейчас, это то, что мы приносим деньги в банк, и они на основе этого создают еще большие деньги. Да, но на самом деле по факту они просто печатают электронную валюту. Then we have the situation where the states and the banks are creating money that they don't have, and today they need more money, they are printing. They need even more money, they are printing, and we have inflation. И то, что мы видим опять же сейчас, это то, что государствам и компаниям, банкам, когда им нужна валюта, она ее, грубо говоря, выпускает, потом еще раз выпускает, потом еще раз, и на основании этого появляется инфляция. So what is the effect of that? It's actually that they are printing more money. It means that actually our money has less value, but we still, so it's increasing the prices. In other words, the governments are trying to solve their problems, and we are paying the price because we are paying more and more. То есть государство, печатая деньги, оно в том числе увеличивает цены, и, скажем так, последствия этого в том числе ощущаем и мы на себе. And so this is what is fantastic, that people have created blockchain and cryptocurrencies, because actually they have created a system where there is no inflation. You are like buying the cryptocurrencies, you have the cryptocurrencies. Sorry. The rate is going up and down, of course, but still there is no inflation with cryptocurrencies, so that's something unique in history. И поэтому блокчейн-технология тем и хороша, что в этой системе нету инфляции. То есть такая система, она не даст раздуть вот такого масштаба инфляцию. And so what we need to do today is to say, okay, can we improve that system? And I think that indeed speaking about credit and so on, let's say we have to stop with those things. We have to have a balanced system in the economy. And for example, we can't employ people in administrations just because they need to have a job. And I will come with an interesting example just after you have translated. То есть на самом деле, да, нам нужно еще усовершенствовать эту систему, но благодаря такой системе не получится такие ситуации, когда нам нужно нанять людей просто для того, чтобы заполнить рабочие места, да? То есть система будет более совершенственная, более честная. I will take an example. It's not typical of cryptos or blockchain, but it's speaking by itself. In Finland, Scandinavia, there is no unemployment at all. There is no unemployment at all because... Go on. То есть, например, я приведу Финляндию, где на данный момент нету проблемы с безработицей совсем. So it's funny because in our countries, the governments are saying it's impossible not to have unemployment. In Finland, they don't have unemployment. They are even giving 1,500 euros. I don't know how much is it. So each one has 1,500 euros, no matter if you are working or not, if you have a job or not.
if you are old or young, whatever, everyone has that amount. То есть для нас, конечно, это очень странно, когда какая-то страна говорит, что у нее совсем нету безработицы, но в Финляндии такая ситуация есть. И там, если у человека нету работы, либо есть работа, они получают такую дотацию в 1500 евро. Да. And how is it working? But very simply, actually, if you don't want to work, it's kind of your right. You have 1,500 a month. But if you want to work, you have also 1,500 a month plus your salary. So of course people feel, I want to work. There is no unemployment in Finland. И на самом деле ситуация такова, что если ты не хочешь работать, то есть у тебя все равно есть вот эта сумма в 1500 евро, да? А если хочешь работать, то тогда к этой сумме будет добавляться еще и твоя зарплата. И таким образом люди хотят работать, чтобы эта сумма стала больше. И поэтому в Финляндии нету безработицы. So it's just to show that, you know, if you want to find solutions, you find sane, balanced solutions. It's easy, and this is what we are trying to do with blockchain and cryptocurrencies. So we can make the system even better. We are working on it, all of us, but at least it's possible. So I have met, and not only me, I have met so many people telling me this will never work. Oh, this is impossible. And it's not the truth. You know, Steve Jobs, it was the same. He was also coming with crazy products like an iPhone, and people have said, oh, this will never work, you know, today. И поэтому, когда нужно находить решения, нужно действительно их искать, поскольку очень многие люди на каких-то этапах говорят, что нет, это не сработает, это не сможет прижиться и так далее. Но кто ищет, тот всегда найдет. И тот же Стив Джобс, как пример, ему тоже очень многие люди говорили, что его продукты не сработают, но и тем не менее мы видим, какова ситуация сейчас. So the lesson of that is don't listen to people telling you, oh, this is impossible. Just make it possible. И поэтому никогда не обращайте внимания на то, что люди вам говорят, что что-то невозможно. Просто берите и сделайте это возможным. Thanks. Спасибо за предыдущие ответы на вопросы. Скажите, пожалуйста, вот для обычного клиента банка, кроме того, что будет экономия издержек между покупателями и продавцами, простой клиент банка сможет с вами зарабатывать каким-то образом, предлагая вам деньги? Спасибо. I feel this is a difficult question. A bit, but I'll try. So the question is about the banking system. So will it be possible for the ordinary client of the bank to make like earnings on this bank? On what bank? You mean based on crypto bank. You speak about gold, crypto, or? Вы имеете Yeah. криптовалюта, которая... She means your bank. Yes. It's the idea actually. It's not just, you know, to come with a gold cryptocurrency. What we want is actually to tell the companies stop to pay the salaries with fiat currency, pay them with a gold cryptocurrency, because this is safe. We have, when I speak about gold cryptocurrency, I mean that of course it's on the blockchain, so it means that when we are buying physical gold, the certificates are going on the blockchain so that people can control that we have bought gold. Not only that, we are storing that gold somewhere. There is also a certificate, so we can prove that we are buying gold, that it's stored somewhere and so on, possibly that we are selling if we need. And the goal, you want to translate at that point? No? The goal is, not the goal, it's very funny. the goal is gold, but the goal is to propose the companies to switch to the gold cryptocurrency, and people can be paid by gold cryptocurrency. It means that most of people, let's say they have their salary, their wage, they are keeping a part, they are saving that money. You give this to a bank and maybe one day they tell you they have lost it, and it's possibly even costing you some money. So if people are starting to save in a gold cryptocurrency,
if there is a crisis, they are not losing anything. On reverse, if you see the rate of gold is it's increasing actually. It's a safe value really. And we want to convince company that they have to shift to our gold cryptocurrency to pay salaries so that we have private companies. The states will do what they want. The bank are surviving. Скажем так, наше решение этой проблемы, мы сейчас хотим, чтобы компании переходили на криптовалюту, поддерживаемую золотом, и выдавали зарплаты в этой криптовалюте. И таким образом, если зарплата будет выдаваться вот именно в этой валюте, то, несмотря ни на какой кризис, люди ничего не потеряют, поскольку золото — это твердая валюта, и вы видите курс золота, да? То есть таким образом кризисы не смогут влиять на обычных людей. So it's obvious, of course, that we have plans going further than that, but at least we need to go step by step. And at first we are coming with this concept working, and when it's working, we are proposing but already next year, proposing the companies to shift to our system. Конечно, у нас планы далеко идущие за эти решения, но нужно все делать поступательно, скажем так, шаг за шагом, и вот это шаг один из первых, а потом уже мы будем дальше смотреть, что будет происходить. Но пока, да, мы сейчас предлагаем компаниям переходить на криптовалюту, поддерживаемую золотом. In other words, and not to develop so much the subject, but of course, in other words, we can imagine that there will be insurances based on gold, crypto, and so on and so on. Также мы думаем, возможно, в будущем будут страховые какие-то компании, либо системы, которые также будут поддерживаться криптовалютой на золоте и так далее. I hope I have answered your question. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Thanks for the questions in any case. Спасибо огромное за вопросы. You have a question? Спасибо. Спасибо вам.